Learn BSc Visual Communication at AVM College of Arts and Science that provides you with the state-of-the-art laboratories and studios and UGC qualified faculty who help you specialize in your desired area of expertise to become a complete media professional. Sharpen your knowledge with the highly curated masterclasses with the stalwarts of the industry. Come learn from the pioneers of media. Apply now. For more details, contact 9600164070. Chennai International Film Festival in association with Department of Visual Communication presents AVM's Masterclass. I cordially welcome you all to AVM's Masterclass 2022, first day to the first session. Today, we have with us a legend who is an inspiration to all the budding wildlife photographers and cinematographers. He is pursuing his passion for more than 20 years in the field of wildlife filmmaking. His words and outstanding works has inspired many youngsters to get into wildlife filmmaking. He is none other than Mr. Alphonse Roy. Avicii College of Arts and Science is proud to present an AV on Mr. Alphonse Roy, sir. காடுகளை ஸ்டுடியோவாக கொண்டு விலங்குகளை மாடலாக கண்டு நிழற்படம் எடுக்கும் வைல்ட்லைஃப் சினிமோட்டோகிராஃபர் திரு அல்போன்ஸ் ராய் அவர்கள் சிறிய வயதிலேயே தன் தந்தையின் வழி நின்று புகைப்படம் எடுக்க வேண்டும் என்ற ஆசை கொண்டு ஸ்டில் கேமராவில் தொடங்கியது இவரின் பயணம். தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் ஆவண படங்களில் தனது வாழ்க்கையை ஆரம்பித்த இவரின் மூத்த திரைப்பட தயாரிப்பாளரின் வழிகாட்டுதலின்படி வனவிலங்கு திரைப்பட தயாரிப்பில் நுழைந்தார். சென்னை திரைப்பட கல்லூரியில் படித்த இவர் புத்தகங்களை நண்பனாக்கி நூலகத்தின் தன் கல்லூரி காலத்தை கழித்த தொழில்நுட்பத்தின் தூணாக திகழ்கிறார். விலங்குகளை தெரிந்தும் புரிந்தும் நடக்கும் இவர் புலியை படம் எடுக்க யானை மீது சவாரி கொண்டு யானை ட்ரைபாடை உருவாக்கி கச்சிதமாக காட்சிப்படுத்திய தொழில்நுட்ப கருவி இவர். மைகாட் என்ற படமும் இந்தியில் ஆமிர் ரைட் தி கோவா ரன் என்ற படத்தையும் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ள இவர் அன்பை மட்டுமே மொழியாக கொண்டுள்ள விலங்குகளை பற்றியும் ட்ரிபர்ட்ஸ் ஹிடன் கிங்டம், மேன் ஈட்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, கிங்டம் ஆஃப் கோப்ரா, டெம்பிள் டைகர், எலிஃபண்ட் மவுண்டைன், டைகர் பை நைட் போன்ற ஆவணப்படங்கள் எடுத்தது மட்டுமின்றி நேஷனல் ஜியோகிராபிக், டிஸ்கவரி மற்றும் பிபிசியில் ஒளிபரப்பப்பட்ட பல இயற்கை வரலாற்று திரைப்படங்களுக்கு வனவிலங்கு ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றியுள்ளார். பனி சிறுத்தையை காடுகளில் படமெடுக்கும் அதிர்ஷ்டம் பெற்ற முதல் சிலரில் ஒருவராக விளங்கும் இவரை பற்றி கிரேட் கேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்ற தலைப்பில் அனிமல் பிளானட் ஒரு படம் எடுத்துள்ளது. 2008ஆம் ஆண்டு சிகாகோவில் நடைபெற்ற யூஹோ சர்வதேச தொலைக்காட்சி விருதில் டைகர் கில் என்னும் படத்திற்கு ஸ்பெஷல் அச்சீவ்மெண்ட் இன் சினிமோட்டோகிராஃபி விருதை பெற்றுள்ளார். இவரின் வாழ்நாளில் 2 தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக வனத்தில் தங்கி அங்கு சுற்றி திரிந்த விலங்குகளுடன் நட்பாக பழகிய இந்த வனவிலங்கின் நாயகனை கௌரவிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறது ஆவிச்சி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி. Good morning to all of you. I must first thank him. He was in Goa shooting for a Hindi film and he had just completed it and was leaving for Bombay when I spoke to him and requested him to come over here. They have given a very good introduction of him in the AV itself. Whatever I was wanting to say was all said in the AV itself completely. But what I found about him is a very, very down-rooted person who has done films, pan-India films in all languages, Tamil, Hindi, and he had just completed a Hindi film and he was when he was traveling in Goa. Very nice of him to have straight away agreed to come to this event. Thank you very much, sir. We thank the support of Chennai International Film Festival and CIFF for allowing us to partner with them to do it in this premises. It's the 20th year of Chennai Film Festival and it's wonderful being here in this. This is the third year we are here. We started Masterclasses 3 years ago and it's very nice that we have participation of almost all the colleges in Chennai. Keep coming and keep supporting us and we will keep doing it.
We have this event happening on a monthly basis from February onwards. And July 28th, we have the masterclasses happening inside Madras University, where we have a 2-day event on July 28th and 29th. When this masterclasses continue, we will be getting the best of masters. In fact, Mr. Alphonse Roy wants one full day to share his experiences, and we will definitely facilitate that, where he can come back and talk to you and share all his experiences. There's so many stories that he has got. Every time he was out in a shoot, there's a story behind it, and you will carry back a lot of memories. See, the point is going to the forest. Today, a lot of youngsters are getting into the aspect of going to the forest. Every year we are bringing somebody who has gone to the forest and was shot. The point is, the love for animals is developing a lot, but the patience required to shoot. And how do you make a film out of it? They shoot so much and then they make a story out of it. It's all not very easy as it looks in the screen. It's a lot of difficulties. First thing is, you cannot get off the vehicle to shoot. You will have to stay on the vehicle. You need these long cameras with this heavy gear, which is not easy to carry. And you cannot have a full unit with lights. So it's all available lights that you have to shoot on. There's so much of restrictions when you go into the forest and shoot. I've been in forests. I've seen them shoot. And of course, not senior people like him. I've seen a lot of youngsters. Today, the forest is inviting people to shoot. There are forests exclusively for tigers. There are forests for other animals. The closest forest we have is Kabini, where you can all go there. Every one of you can go. All you need is a camera to start off with, or even if you want to start off earlier with your animal photography, you could start with the butterflies, your dog at home, your dog in the neighborhood, and you could slowly keep increasing, because animals have the behavior. And the time, the minute you click, that matters if you want on photography. Otherwise, you go on a camera and then shoot films. Then you go to bigger animals. Then you experiment on your own. Today, wildlife has got so much of openings, particularly from India. The tigers, yes, the cats. He's one who is known for shooting cats. And there's so much to explore in this country. We have right from Kaziranga to Ranthambore to Kabini, to, of course, the southern Tamil Nadu does offer a lot of cats. There are special deers which are up called the Nilgiri star, which is only down in Pollachi, and it only lives in a particular hairpin bend in Pollachi. So you can all specialize in an animal. There's so much of want that people want to see wildlife photography. I'm very happy. Thank you very much, sir, for facilitating coming over here and parting with your knowledge. We'll definitely have a stage for you for one whole day where you can spend time with the students. And for the students, please attend all the classes. I think it's very vital, because we've got the best of masters. In fact, on the day of release, Mr. KR, he told me, sir, because all of them are busy in different fields. We have really taken out different aspects of crafts of filmmaking, and we'll have to thank Mr. Sundar. Where is he? Yes, please stand up. He's the one who facilitated the entire show for me. And on behalf of the ICAF, I'd like to, we don't have Mr. Tangaraj over here, but I'd like to ask Mr. Murli to stand up. We need to give him a big round of applause. They have been supporting our event completely. Thank you very much. And Mr. Santanam, please. He's a man who is very silent. And for the next generation, all of you, he's the gentleman who does the entire work of getting the best of films for you to watch. A round of applause to all of you for coming here. Please participate through the show and enjoy the master classes. Thank you very much. Thank you, sir. I would like to invite Mr. Selvendran to moderate the session. Mr. Selvendran started his professional journey as a freelancer in Cinema Vigadan. He has worked as a video jockey in Behind Woods to Darshan Tamil and in Tune 6 music channel. Through his hard work, dedication and passion, he has made a position for himself in the field of media. We are happy to associate with Mr. Selvendran to moderate the AVM's Masterclass session. I invite Mr. Selvendran to take over the session. எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெரி குட் மார்னிங். ஒரு எனர்ஜி, நீங்கள் இந்த எனர்ஜியை கொடுத்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். குட் மார்னிங். இல்லை எனர்ஜி பத்தலை, ஏன்னா இது எல்லாருமே ஒரு நல்ல லேர்னர்ஸாக பிகினராக இருக்க போகிறோம். அதனால லிசன் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஒரு இன்னொரு எனர்ஜி கொடுத்துடலாம். வெரி குட் மார்னிங் எவ்ரிவன். தேங்க்யூ. சார், பிஃபோர் கோயிங் டு த செஷன், இந்த ஏவி பார்க்குற எல்லாருக்கும் இங்கே பல அல்ஃபோன்ஸாக இருக்காங்க. அதில் கண்டிப்பாக ஒருத்தர் இந்த ஏவி பார்த்து மட்டும் இல்லை, இங்கே பேச போகிற 1 ஹவர்லேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி பல ஸ்பார்க் போவாங்க. அதுக்கு நாங்கள் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுப்போம்னு நினைக்கிறேன். அது உங்களோட ஸ்பீச்சில் இருக்க போகுது. ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் தோணும், லைஃப்பில்
வாட் யூ கோயிங் டு பர்ஷ்யூ அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும். உங்கள்கிட்ட பிடிச்ச விஷயமே என்னென்னா பர்ஷ்யூ வாட் யூ லவ் தென் லைஃப் வில் பி யுவர் ஹாலிடே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. தட் வாஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் திங். ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை பண்ணுறப்ப எனக்கு அது ஹாலிடேவாக தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அந்த ஹாலிடே உங்கள் லைஃப்பை எப்படி வச்சிருக்கு இப்போ? First and foremost, I want to thank AVM, ICIFF, Santhanam sir. It's an honor to have Lenin sir here. எனக்கு முதல்ல என்னை நம்பி ஒரு தமிழ் படம் கொடுத்தாரு. ₹1 காயின் கொடுத்தாரு, இன்னைக்கு வச்சுருக்கேன். So, Santhanam sir, he used to be in charge of the Film Distribution Laboratory in Delhi. I started my career Madrasla Film Institute முடிச்சிட்டு டெல்லியில் documentaries. அப்போ documentaries were into low band video. Film was very far away. So I used to go sit with him in the lab, trying to understand about film. So that's how my thing started. I am from Chennai. God has been kind enough. If you sincerely have a passion, all I'm trying to say is that anybody can reach whatever I have reached. If I can do it, why can't you? It's all about what level of passion you have. There is no single track to say that this is the way to kind of go reach. But if you have a very sincere passion, the universe will search and give it to you. That's what happened to me. கிரேட் சார். எப்போவுமே சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஃபெயிலியர் இஸ் அ ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஃபார் சக்ஸஸ். சார் 6th ஸ்டாண்டர்டில் ஃபெயில் ஆகி தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. அப்போ லைஃப்பில் யாரும் ஃபெயில் ஆகிட்டேன்னா ஃபீலே பண்ணக்கூடாது. அது பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கான ஒரு படிக்கட்டாக தான் இருக்க போகுது. ஜென்ரலாக வைல்ட் லைஃப் சினிமோட்டோகிராஃபர் அப்படிங்கிறப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வரும், லைஃப் கேரண்டி கிடையாது, பேரண்ட்ஸ் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபியர் இருக்கும். அந்த பேரியரை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் ஃபேமிலி அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. ஆனால் ஒரு சென்சிங் அனிமல், ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு அனிமலை நம்ம சென்ஸ் பண்ணணுங்கிறது நமக்கு முன்னாடி ஹியூமனை விட விலங்குகள் நம்மளை வந்து அதிகமாக சென்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் சென்சிங் எபிலிட்டி ஆஃப் அ சினிமாட்டோகிராஃபர், ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ்? It's about safety பற்றி பேசினா, a lot of people think that wildlife filmmaking is a very risky thing. Honestly, it is not. It's much more riskier is a pilot, or even simple thing is crossing Mount Road today is not easy. There is a lot more risk in it. The reason I say that is a pilot, he is defying gravity. I'm not doing that tough job. There is something called jungle craft. The jungle craft எந்த காலேஜ்லையும் சொல்லி கொடுக்கறதில்ல. இது வந்து மோஸ்ட்லி நான் கற்றுக்கிட்டது ஆனமலையாக இருக்கட்டும், முதுமலையாக இருக்கட்டும், அமேசானாக இருக்கட்டும், அங்கே இருக்க ட்ரைபல்ஸ், அவங்கக்கிட்ட இருக்க நாலேஜுக்கு ஒரு PhD கிடையாது, ஒரு யூனிவர்சிட்டி வேல்யூ கிடையாது. பட் அவங்க நாலேஜில் இருந்து தான் ஜங்கிள் கிராஃப்ட் கற்றுக்குறோம். அண்ட் ஜங்கிள் கிராஃப்ட் கற்றுக்கிட்டு ஒரு வைல்ட் லைஃப் கேமராமேன் என்னை வந்து ஒரு அனிமல் அட்டாக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா என்னோட அணுகுமுறையில் தான் தப்பு. ஓகே, நிறைய பேர் கேட்குற ஒரு கேள்வி, நீங்கள் ஒரு கன் எடுத்துகிட்டு போவீங்களா அப்படின்னு. இல்லை, I have been charged by a tiger, I have been charged by an elephant, everything that has happened. But one thing which எனக்கு எப்பவுமே வந்ததே கிடையாது என்ன அப்படின்னா, பயங்கிற ஒன்று கிடையவே கிடையாது. Because you are living in that moment. Because ஒரு வைல்ட் லைஃப் சினிமாட்டோகிராஃபரோட ப்ரைமரி கோல் என்ன அப்படின்னா, இஸ் டு ரெக்கார்ட் அன்டிஸ்டர்ப்டு பிஹேவியர். ஓகே, அந்த அன்டிஸ்டர்ப்டு பிஹேவியர் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோட அங்கே ப்ரெசன்ஸ் வந்து அங்கே தெரியக்கூடாது. அண்ட் இது வைல்ட் லைஃப் சினிமாட்டோகிராஃபியில் ஸ்டார்ட் ஆனது. இன்றைக்கி ஐ ஷூட் ஃபீச்சர் ஃபில்ம். ஈவன் டுடே ஐ ஃபாலோ த சேம் சிஸ்டம். ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபரோட ப்ரெசன்ஸ் தெரியக்கூடாது. சினிமாங்கிறது கதை, ஸ்டோரி டெல்லிங். அதில் ஆக்டர் கேரிஸ் த எமோஷன் ஃபார்வர்ட். என்னோட ஜாப் பின்னாடி இருந்து ஒரு கேமரா டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். I cannot go and push the story forward in any way. 99% of the time, if I cannot distract the storytelling, so it follows that same principle. It follows into bicycle thieves and the new wave cinema idol eduthingnalum, they were hiding the camera and shooting. Adhe da I followed in my first Hindi feature film Amir, and it worked very well. That's why I moved from wildlife into cinema. So going back to the point, primary thing is undisturbed behavior. That's what you want to. So adukku you should be observant about the animal, about the behavior, enna nadakkudu. Try to get into the mind of the animal and think what it is doing. Because my days we were shooting wildlife films on film. Film la shoot பண்ணும்போது ஒரு Maxim Super 16 will run only for 10 minutes. There is only X amount of battery. Constantly the mind is calculating how much film is there, how much Maxim is there.
ஏன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கீ ஈவெண்ட் நடக்கும்போது நடுவில் உங்களுக்கு ஃபிலிம் ரன் அவுட் ஆச்சுன்னா கதை போய்டும், ரீடேக் கிடையாது வைல்ட் லைஃப்பில். ஸோ யூ ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி ஒர்க்கிங் ஆன் தட். And so we are looking at it, and major decision making is, should I start the camera or not? And if you start the camera, then you are committing yourself into a sequence. And the sequence mudiyuma, complete. So, that is how a wildlife cameraman thinks. சாரி டு இன்டரப்ட் சார். இப்போ சொல்லும் போது ஒரு விஷயம் பியூட்டிஃபுல்லாக சொன்னீங்க. எப்போ நான் டிசிஷன் எடுக்கணும், ரோல் பண்ணலாமா வேணாமான்ட்டு. ஜென்ரலாக ஒரு க்யூட்டஸ்ட் மொமெண்டத்துக்கு ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஒரு பேஷன்ஸ் ஃபார் ஒரு மொமெண்டம், அதுக்கு எவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணியிருக்கீங்க? உங்கள் லைஃப்பில் இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஏன்னா ஒன் ஆஃப் த லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட்னு சொல்லலாம். உங்களோட த கிரேட் கேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் அது மாதிரி நிறைய மொமெண்டம் பார்க்க முடிஞ்சுது. அதுக்காக லாங் பீரியட் ஆஃப் வெயிட்டிங் டைம் எந்த மொமெண்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணீங்க? என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டைகர் ஃபில்ம் 4.5 years it took us to shoot a 53-minute tiger film. So Survival Anglia, UK based ஒரு கம்பெனி, காலின் பவல், அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டு 3 மாதம் 4 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அங்கேருந்து. அந்த காலத்தில் ஃபோனில் அவ்வளோ இது கிடையாது, எஸ்டிடி இதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ டெலெக்ஸ் வரும், அதுக்கப்புறம் காட்டை விட்டு ஒரு 60-80 கிலோமீட்டர் தூரம் போய் ஒரு ராத்திரி பூரா உட்காந்துருக்கணும். ஒரு டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டர் அவன் உட்காந்து ட்ரை பண்ணி லைன் கிடச்சி அதுக்கப்புறம் பேசி, ஸோ they will say what is the position அப்படின்னு. So I used to reply back. My one standard line used to be, I'm very optimistic. Okay. We haven't ran film on the tiger. For first one whole year, I did not run a single frame on a tiger. ஏன்னா வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அந்த டைகரஸை பார்ப்போம். She is a very famous tigress, சீதா அப்படின்னு. She was on the cover of National Geographic magazine. ஸோ அப்படி போய் யானையில் போய் நாங்கள் போய் நிம்மோம், டைகர்ஸ் யானையை பார்த்த உடனே ஓடிடும். ஸோ வி ஹேட் ஆப்டிமிசம் அண்ட் ஹோப். ஸ்லோலி அதை பழக்கப்படுத்தி தூரையே யானையை நிறுத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிட்ட போய், தட்ஸ் ஹவ் வி ஸ்டார்டட். அண்ட் தென் when we started, 2 minutes I'll take on this, is shooting from an elephant with a camera on your shoulder is very difficult because the elephant is not stable. It will constantly keep shaking. So footage shoot பண்ணாலும் not usable. இதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி என்ன பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் சரி இட் வாஸ் சம்மர், யானையிலேருந்து இறங்கிடுவேன். கீழே இறங்கி யானையோட 4 கால்களுக்கு நடுவில் போய் கீழே உட்காந்து தென் ஐ யூஸ் டு ஷூட் வித் த கேமரா. ஸோ தட் வாஸ் கோயிங் ஆன் ஃபார் அ வைல். சம்மரில் க்ளீனாக போச்சு, அண்டர் க்ரோத் ஜாஸ்தி இல்லை. மழை வந்ததுக்கப்புறம் அண்டர் க்ரோத் கிராஸ் எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் த கிராஸ் இஸ் ஆஸ் டால் ஆஸ் த எலிஃபென்ட், சாக்ரம் கிராஸ் அப்படிமோ. ஸோ யூ குடன்ட் ஷூட் தட். அதுக்கப்புறம் வி யூஸ் டு கிளைம்ப் ஆன் டு ட்ரீஸ். ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ட்ரீல ட்ரை பிரான்ச்சில் ஏறி உட்காருவோம். லீவ்ஸ் இருக்கிறதுல ஏறி உட்காந்தோன்னா மறைஞ்சிரும், அனிமல் தெரியாது. ஏறி உட்காந்து இந்த மாதிரி தான் ஷூட் பண்ணால் எல்லாம் செட் பண்ணி கேமரா ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது there is a tiger in front, the branch starts cracking down. I fall from the branch, survive in front of the tiger, then come out. So finally ஒரு நாள் we saw this monkey which was sitting on a bamboo and beautifully playing. And how I wish if I was sitting in that monkey's position, I would get a good shot. அதிலிருந்து ஆரம்பிச்ச ஐடியா, we took up a tripod, attached 3 bamboo to it and created something called a tripod. Later we developed it into an elephant tripod with aluminium. Probably if you have seen the Great Cats of India film, you would get to kind of know about 360-degree tripod. அதில் உட்காந்து அதை ஷூட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு யூ நீட் அ மோர் பேஷன்ஸ், அதை விட ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும். அதை பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தீங்க. ஒரு கேள்வி எனக்கு என்னென்னா, சீயிங் அனிமல் த்ரூ ஐஸ், ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அன் சினிமாட்டோகிராஃபர், தட் ஐ கான்டாக்ட் டு த அனிமல்? See, my father was a photographer, so that's how I got into photography. My father, what he taught me was, when you look at the animal, through your eyes, you communicate to that animal straight, look into its eyes and say how beautiful you are. I'm here only to photograph you. And nothing. That's it. You develop a positive connection. So this is a communication between animal and human. I can't scientifically prove it, but it works for me. It will work even with your dogs. But one thing scientifically one has learned and out of practical experience is, animal can sense fear in you, especially elephants. அது டொமஸ்டிகேட்டட் யானையாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் கிட்ட போகும்போதே உங்களோட எண்ணங்கள் ஒரு வைப்ரேஷன் பிரதிபலிக்கும். அதை they can understand. அதை you can call it aura, whatever you can call it. Okay. But it's very true, especially with elephants. If you are scared, it will take advantage. Sir, with your permission, இது நம்ம ஸ்டைலில் சொல்லிடுறேன்.
சென்னையில் நைட்டில் பைக் ரைட் போகிற பசங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நாய் ரோட்டில் துரத்துது அப்படின்னா அது நீங்கள் பயந்தீங்கன்னா துரத்தினே தான் இருக்கும். அதை நின்று அது கூட பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த நாய் துரத்தாது. சிம்பிள் அதுதானே சார்? அந்த லாங்குவேஜ் தான். அண்ட் ட்ராவல் அமாங் ஸ்டேட்ஸ், ஒரு காட்டில் போய் 1 year நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. 1 year ஃபுட்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சது 1 minute ஆஃப் ஷாட் தான். ஒரு 365 நாட்கள் நீங்கள் ஃபிலிம் கேமராவோட வெயிட் பண்ணி கிடைச்ச 1 minute ஷாட்டில் டெஃபினட்டாக யூ ஃபீல் டவுன், என்னடா நம்ம அது கிடைக்கலையோ அப்படின்னு. ஹவ் யூ கேம் அப் எகெயின் ஒரு பாசிட்டிவ் வைபோட வந்த ரீசன் என்ன? அந்த மொமெண்டம் சொல்லுங்க. Pure optimism. Like Bandhavgarh, I told you this tiger film. For 1 year நாங்கள் டெய்லி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கோம், கேமரா, மேகசின். ஸோ எவ்ரி 4th day 5th day வாட் வீல் டூ இஸ் டேக் த மேகசின் அவுட், ஃபிலிமை வெளியே எடுத்து திரும்ப லோட் பண்ணுவோம் மேகசின்குள்ளே. ஏன்னா ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வர்ற நேரத்தில், ஒரு வாரமாக இந்த மேகசின் காரில் ட்ராவல் ஆகிட்டே இருந்திருக்கு, அந்த நேரத்தில் அது ஒழுங்காக ரன் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்க, எவ்ரி திங் வில் கோ ஃபார் a 6. எவ்ரி டே ஈவினிங் வில் கம் பேக், வி க்ளீன் த கேமரா அண்ட் 16mm ஹேர் இன் த கேட் அப்படிம்பாங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் ஃப்ரேம் ஏரியா. ஒரு சின்ன டஸ்ட்டோ ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் ட்ராவலிங், இட் வில் மல்டிப்ளை தேர், இட் வில் அஃபெக்ட் த இமேஜ். எவ்ரி டே ரிலீஜியஸ்லி யூ க்ளீன் இட். ஒரு இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஷியர் ஆப்டிமிசம். யூ நெவர் திங்க் அபவுட் த நெகட்டிவ், திங்க் அபவுட் த பாசிட்டிவ். பட் ஆக்சுவலி வைல்ட் லைஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங் இஸ் மச் ஈஸியர். இப்போ வந்து நீங்கள் இஃப் யூ ஹேவ் டு கோ இன் டு ரீஜனல் சினிமா, டு ஃபைண்ட் அ ப்ரொடியூசர், டேக் யூர் ஸ்கிரிப்ட், கோ கன்வின்ஸ் அண்ட் படத்தை முடிச்சு வெளியே வர்ற வரைக்கும் இருக்க ஸ்ட்ரகிள் பார்த்தீங்கன்னா வைல்ட் லைஃப் இஸ் ஃபார் ஃபார் ஈஸியர். இப்போ படங்கள்ல எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த டைலாக். அசுரன் படத்துல கூட அந்த டைலாக்ல வரும், அவருக்கு காடுன்னு அத்துப்படி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. பட் முதல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஃபாரஸ்ட், அது எவ்வளோ லாங் இயர்ஸ் எடுக்கும், அதுக்கான ப்ராசஸ் என்ன? ஏன்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட்டை படித்தா மட்டும்தான் யூ கேன் கெட் இன் டு திட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்லுங்கள். இட்ஸ் ஆக்சுவலி பீயிங் வித் த நேச்சர், வேற ஒன்றும் கிடையாது. இது வந்து லெனின் சார் வந்து அவர் வீட்டு வாசலில் ஒரு மரம் இருக்கும், அதில் போய் பேசுவார். அண்ட் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மரம் ரியாக்ட் பண்ணுது, அது க்ரோ ஆகுது, எல்லாம் ஆகுது. தட் இஸ் த ட்ரூத், இஸ் லிவிங் வித் நேச்சர். யூர் ஆல் கட் ஆஃப் டுடே அண்ட் லிவிங் ஒன்லி இன் த so called cyber world. So forest kulla ponona, one of the most important thing, as my daughter was growing up, she was not understanding north, east, west to south. Okay, காட்டுக்குள்ள அதுதான் எங்களுக்கு மேஜரா, கிழக்கப்போ மேக்கப்போ இதுதான் வச்சு நாங்கள் போயிட்டே இருப்போம். I felt it was very bad. My daughter needs to understand north, east, south, west. So we decided that one day for a holiday we will drive from Chennai to Ladakh. So we took the map, marked the route. So Chennai la Hyderabad pono. Now where is Chennai? Okay, there that is in the south. We did this one exercise purely for that, So it's actually being with nature. If you look at a sunrise and you like it, you're driving, you stop and look at it. Please stop and look at it. Don't say that I have an appointment to run for. There is nothing more important than living with nature. Be it spending a time with a puppy. I don't know how many of you have gone into a forest in Tamil Nadu. Mr. Shanmugam was talking about forest, you can go shoot a dog and all this kind of stuff. Chennai is one of those unique cities which has a national park in the city, Gindi National Park. How many of you have gone into Gindi National Park? Raise your hands. Yaar irkeenga? I'm happy to see nice. So many people. Great. Gindi Children's Park illa National Park ulla poningina. I was lucky that all through my days when I was studying in the Film Institute, I used to come from Ashok Nagar by a scooter. My father had a Lamberta scooter. I used to drive into Raj Bhavan. Rajbhavan ulla poondu full national park sutti. I used to come out near Children's Park, then go to Taramani and go to the Film Institute. It was a very இன்னைக்கு போக முடியாது, security and all this kind of stuff. But அந்த அப்பளக்குளம், that is where I started my first wildlife filming. When I was in second year in the Film Institute, I said I don't know anything about cinema. So we had seniors like Rajiv Menon, Ravi Yadav, all those people. They were all far highly advanced. They were talking about Godard, Talayimburla, Kalamburila, Tarkovsky, oru padangala enak puriyadu. So then I said the only way I can survive is I know wildlife, so I'll just go with wildlife and try to become a wildlife cameraman. For survival reason, I started with wildlife, But thank God things have moved positively for me. And so the first second year irukkumbodhu Fuji had come out with a 500 ASA film. So they gave a sample roll, adai eduthittu my father had a Pilot Bolex camera which was a 16mm camera, key bound camera.
Ashai Pentax 35mm lenses. One friend who was studying in IIT mechanical engineering, he made an adapter, a C-mount adapter, C-mount to 35mm. Other which I started my film in Gindi National Park with 1 can of film. Waited. இந்த மான் வந்து தண்ணி குடிக்க வரும் அப்படின்னு அழகாக ஒரு 2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி அது ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தது 2 புல் மேய்ஞ்சது, இன்னொரு ஸ்டெப் எடுத்தது 3 புல் மேய்ஞ்சது. இப்படி ஃபைனலி ஆஃப்டர் 2 hours it decided to come into the water. I started the magazine. It came in. It drank water. It was so thirsty. By the time it could finish, தலையை வெளியே தூக்குச்சு. எடிட்டிங் டேபிளில் ஏதோ கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு காத்துட்டு இருந்தேன். அது தலையை தூக்கும்போது ஃபிலிம் ரன் அவுட் ஆயிடுச்சு. யூனோ, ஸோ இட்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் த விஷ் யூ கேன் ஃபைண்ட் அ வே. கிரேட் சார். நீங்கள் சொன்னீங்க அனிமலோட பேசணும் அப்படின்ட்டு. ஒன் மொமெண்டம் அந்த வீடியோ பார்த்த த கிரேட் கேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பார்த்த எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். யூ டாக் வித் த பேந்தர், இட்ஸ் யுவர் பிளேஸ், யூ கோ, இட்ஸ் யுவர் டைம் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருப்பீங்க. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம்பவம் நடந்தது. என்னன்னா, வனவிலங்குகள் ஊருக்குள்ளே புந்துச்சுன்னு சொல்லி நம்ம நிறைய செய்திகள் பார்ப்போம். ஆனால் அவங்க இடத்துல தான் நம்ம போய் இருக்கோம். அது வேற டிபார்ட்மெண்ட், அதை ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க. பட் அந்த ஒரு மொமெண்டமில் அந்த ஊரே ஒருத்தர் ஹீரோவை பார்த்த மாதிரி ஒரு மொமெண்டம் இருந்துச்சு. யாருன்னா ஃபில்ம் மேக்கர். அண்ட் அந்த ஒரு நாயை வச்சு அந்த பிடிக்கிறதுக்கான ஒரு கூண்டு அமைச்சிருக்கிறீங்க இல்லையா? அந்த ப்ராசஸை ஒரு ஃபில்ம் மேக்கராக நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணீங்க? அண்ட் அதை ரிலீஸ் பண்ண மொமெண்டம், அந்த ஸ்டோரி சொல்லுங்களேன். வால்பாறையில் இன்றைக்கும் எக்கச்சக்க பிரச்சனை இருக்குது. பிரச்சனை இந்த சென்ஸ் மேன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குது. ஏன்னா ஃபுல்லாக அனிமல் வாழ்ந்த இடம், இன்றைக்கி மனுஷன் உள்ளே புகுந்து டீ தோட்டம் எல்லாம் பண்ணி நிறைய லேபரர்ஸ் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. அங்கே சிறுத்தையோட ப்ராப்ளம் இருக்குது. இன்றைக்கி எக்கச்சக்கமாக அங்கே இருக்குது என்னென்னா எலிஃபண்ட் ப்ராப்ளம். பட் த பீப்புள் ஆர் கோ எக்ஸிஸ்டிங் தேர் மச் மோர் கம்ஃபர்டபிளி. ஓகே, the amount of accidental death in Valparai is much less than compared to the number of accidental death in Chennai. Chennai highways. ஆமாம். ஸோ அங்கே வந்து திஸ் லெப்பர்ட் விச் வாஸ் சைட்டட் அண்ட் அதை பிடிக்கணும். ஸோ இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அங்கே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. எதுக்காக அங்கே லெப்பர்ட் வந்தது அப்படிங்கிறது நாங்கள் தான் ஃபைனலி அப்போ தான் நைட் விஷன் முதல்ல வந்திருக்கு இங்கிலாண்டில். ஸோ வி ஹட் brought the night vision in. We were sitting at night. இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன பண்ணுவாங்க, அபார்ஷன் கேசஸ், ஆப்ரேட் பண்ண இந்த பீசஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் எடுத்து அப்படியே வெளியே போட்டுருவாங்க. That became the feed for the leopard. And the leopard had some cubs. அதுக்காக it started visiting that. மனுஷன் பார்த்த உடனே பயம். அது மனுஷனை பார்க்காம போயிடுச்சுன்னா அது பாட்டில் வந்தது சாப்பிட்டது போயிடுச்சு. ஸோ we then put up a night vision. ஒரு கேஜில் லெப்பர்டுக்கு பிடிச்சது வந்து ஒரு டாக். ஸோ they tied a dog inside. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் dog is as equal to the leopard. You know, I don't want to see a leopard dying for the sake of, sorry, a dog dying for the sake of a leopard. But luckily, finally the leopard gets caught and the dog also survived. And that's how we kind of filmed the whole leopard. இப்போ நீங்கள் போனீங்கன்னா வால்பாறையில் it's unique for ஒரு particular species of monkey called the lion-tailed macaque. சிங்கவால் குரங்கு அப்படிம்பாங்க. உலகத்தில் வேறு எங்கேயுமே இல்லை. நம்ம தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா இந்த 3 ஜங்ஷன், வெஸ்டர்ன் காட். You know, like in fact at times I keep thinking if I were to rewind my life, I would live only in Western Ghats, starting from Kanyakumari to Gujarat. அதில் இருக்க ஒரு biodiversity வேற எங்கேயும் இல்லை. There is so much to learn, so much to see. So Western Ghats la this lion-tailed macaque is there. Another uniqueness he was talking about Nilgiri Thar. The Nilgiri Thar உங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் எரவிக்குளம் மூணார் இருக்கு இல்லையா, அங்கே தான் இட்ஸ் மோஸ்ட்லி ஃபவுண்ட். அதுக்கு மேலே போகும்போது நீங்கள் எரவிக்குளம் மூணார்லேருந்து ஏறினீங்கன்னா ஐ ஹவ் ட்ரெக்ட் ஃப்ரம் எரவிக்குளம் டில் வால்பாறை வரைக்கும், கிராஸ் ஓவர் த மவுண்டன் அண்ட் தென் கம் ஓவர். வரும்போது மேலே போகும்போது மொன்டேன் கிராஸ்லேண்ட் அப்படின்னு இருக்கும். கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் க்ரீன் மெடோ ஆஃப் லெமன் கிராஸ். அதுக்கு நடுவில் ஒரு எலிஃபெண்ட்டோ ஒரு டைகரோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, the only English word, Hindi word I can think of is Jannat, paradise, அந்த மாதிரி இருக்கும். இதை வந்து என்னன்னா ஷோலா கிராஸ்லேண்ட் அப்படிம்பாங்க. அதாவது தமிழில் சோளக்காடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சோளக்காடுங்கிற கான்செப்ட் ஒரு எண்ட்லெஸ் கிராஸ் இருக்கும். அதுக்கு நடுவில் ஒரு 15 அடி 20 அடிக்கு சர்க்கிளில் ட்ரீஸ் இருக்கும். இந்த ட்ரீஸ் வந்து அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வந்ததே இல்லை. காத்தடிக்கும், அதோட விதை வெளியே வந்து விழும், ஆனால் முளைக்காது. கிராஸ்லேண்ட் ட்ரீ லைனுக்குள்ளே வந்ததில் ட்ரீ லைன் வெளியே போனதில்லை. மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் உலகத்தில் வேறு எங்கேயும் பார்க்க முடியாது, ஒன்லி இன் சவுத் இந்தியா. இட்ஸ் வெரி யூனிக் அண்ட் ரேர் திங். ஸோ ஐ என்ஜாய் கோயிங் தேர்.
even today. So you all should go visit these such great places, rather than going to America and Singapore for holidays. There is so much to go and see in Tamil Nadu. ஓகே, ஜென்ரலாக நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் சார், ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறது. அது பர்சனலாக இன்டர்வியூ போகிற எல்லாரும் காலேஜ் முடிச்சோன்னே பயப்படுவாங்க. அதுக்கப்புறம் காட்டுக்குள்ளேன்னு போயிட்டா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஃபேஸிங் த அனிமல்ஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த லைஃப்பில் ஒரு மொமெண்டம் நடந்திருக்கு, ஒரு எலிஃபண்ட் எல்லாருமே இருக்காங்க, நீங்கள் தைரியமாக போயிட்டீங்க, உங்கள் மேலே வாட்டரே பீச் அடிச்சு, ஆனால் இவங்க பயப்படவே இல்லை. அந்த மொமெண்டம் ஒரு விலங்கை தேடி போகிறோம், ஆனால் அங்கே ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்குது, ஹேப்பனிங் நடக்குது, பயம் வந்திருக்கும், சுற்றி இருக்க யாராக இருந்தாலும் உயிர் பயம்ன்ற ஒரு விஷயம் வரும். ஆனால் நீங்கள் அதை யூ ஸ்டார்டட் ஃபில்மிங், அதை கட் பண்ணவே இல்லை. எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தீங்க, ஐ லாஸ்ட் இன் டு ஃபில்மிங், பியூட்டிஃபுல் வேர்ட். ஸோ எதனால் ஐ லாஸ்ட் இன் டு ஃபில்மிங், அந்த மொமெண்டம் அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள், என்ன நடந்தது? It is ஒரு உண்மையான கான்சன்ட்ரேஷன், zen-like concentration. When you're into that, if you see that Great Cats of India, my assistant luckily was filming me from behind. A lion was mating with a lioness, so it's continuously happening, and I slowly shift my tripod with camera or a better angle, slightly I move it, and this lion comes charging at me. I am at a 300mm lens. Okay, I am continuously focusing. Adada enada நம்ம focus சரியா வர மாட்டேங்குது அப்படினு சொல்லி நான் struggle பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுக்குள்ள டமால்ல the people around me, they all realize the lion is charging towards me, and they take a stick and chase it away. I only felt bad right at the beginning. So that fear element varadu, because you are there, like, see, everybody is created with a particular karma. Okay, my purpose in life is to document, and whatever it is, I will document till the last minute. So my end is written, everybody's end is written. I don't know about it, but so I would love to kind of keep shooting till the day I kick the bucket. I've done news photography. I was there when Babri Masjid was being demolished. I was shooting a film for Channel 4. It's not easy to directly get into wildlife. I got into documentaries and then only got into wildlife. And thanks to Lenin sir, today I'm in cinema as well. So that's how it happened. So when I was shooting in Babri Masjid, kallu thooki adikiranga angiradhu. I'm standing there, I'm shooting solidly. Because of my height is short, always what I used to do is, I used to take one ladder along with me. Ladder போட்டு அது மேலே ஏறி நிற்பேன். 2 அசிஸ்டன்ட் கொண்டு போவேன் ஃபார் நியூஸ். எவ்ரிபடி யூஸ் டு லாஃப் அட் மீ. அவங்க 2 பேரோட வேலை என்னன்னா, அந்த ladder they will take care. I'll stand on top, I'll get a steady shot. Nobody, whatever the crowd pushes or anything, they used to get it. I was standing there and filming, they were throwing stones. So I'm just standing there. I said I could see the stones coming. I said there's only 1 in a million chance that you aim straight to the lens. So I'm continuously filming. One stone is coming towards my camera. My attendant jumps. He gets hurt on his head, bleeding. I'm continuing to filming. It is a very tough choice for me at that time. What do I do? So I said, I have taken the decision to kind of continue to film. My job is to document. I'm getting a stronger sequence. Filmed it for a while. The assistant was extremely angry with me. Adipattappa kuda nee shooting nirthama shoot pannittu irundhe. But that's the kind of clarity you need to have in your mind. You're there. The same thing applies even when it comes down to wildlife. There is another incident I want to relate to. There was this tigress, Sitaoda daughter, Bachi. She had 4 cubs. Out of that, 1 cub was always lagging behind the last. So we suspected that it has to be blind. So always she and the 3 cubs will go in front. 4வது கப் வர்றதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. இந்த யானையிலேருந்து தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது ஒன்றும் தெரியாது. Finally we figured out, one day she decided, you are blind, survival of the fittest, which works in the forest very clearly. You are not going to follow us anymore. So they cut across through water. அந்த 4வது blind cub என்ன பண்ணுன்னா, ஸ்மெல்லை வச்சு இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். So in the mother and 3 cubs, they go through the water. This one gets cut off. ஏன்னா வாட்டரில் ஸ்மெல் ஃபர்தர் கண்டினியூ ஆகலை, நின்றுக்கிட்டு இருக்கு. I'm standing there. We report to the forest department. It's only a 3 months old cub. Forest department comes, or we are going to now catch this cub, take it to the zoo. Illa, don't. Allow nature to be itself. Don't interfere with nature. That is a very strong principle I believe in. We've done enough damage by interfering with nature, be it building dams or be it putting in railway, canals, you name it, Even in Tamil Nadu, we have that in the Salem, they're trying to put a road. So don't interfere with nature. Adhe principle, we said, let's leave the tiger cub. We fought with the forest department. They said, okay.
சாயங்காலம் வரைக்கும் இருந்தோம், nothing happened. We came and brought ஒரு ஆடு மட்டன் கொஞ்சம் கொண்டாந்து ஃபீட் பண்ணோம். It ate. We left it there. Next morning it was killed by another male tiger. Because tigerக்கு the male tiger knows which of the cubs it has sired. You know, man also would have had it, but in the process of evolution he has lost it. Today he has to go for a DNA test to find out whether the kid is mine or not. But the cub got killed. But that's part of nature, you know. அழிவு எல்லாம், everything is part of nature. So we don't interfere with nature at all. So the clarity in mind, if you have it, that your job is only to document, you don't interfere. And it applies even in cinema. ஓகே சார், ஒரு மோஸ்ட் சேலஞ்சிங்காக நாங்கள் பார்க்குற ஒரு விஷயமா இருக்குது. பட் இட் இஸ் வைல்ட் லைஃப் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபருக்கு அது என்ன மாதிரியான விஷயமா இருக்குன்னா, ஒன்ஸ் லைஃப் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஷூட் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்னோவில் ஷூட் பண்ணுற டைகரோட விஷயம். ஏன்னா -44 we can't even stand, அந்த இடத்துல நிற்க கூட முடியாது, கையை கேமரா ஹோல்ட் கூட பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நம்ம இருக்கிற கால சூழ்நிலை சென்னையில் இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் கிளைமேட் அந்த ஹிமாலயாஸில் இருக்கிற ஒரு விஷயம். தட் வாஸ் த கிரேட்டஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் அல்ஃபோன்ஸ் ராய் அப்படிங்கிறத நான் மட்டும் இல்லை, வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்குமே அது ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஹவு பர்சனலி ஃபேவரட் க்ளோஸ் டு யூ அது? Yeah, he's talking about how I shot snow leopard in Hemis National Park up at around 16,000 feet altitude. I had another very close friend of mine, Nandakumar, who was kind of batchmate of Santanam sir from the Madras Institute. And we had to kind of film the snow leopard. Very bad situation. I was literally in tears, you know. Because call frostbite mari varudhu, it's holding you. -45 degrees, 17,000 feet altitude. எங்கே 3 layer 4 layer போட்டு தான் படுத்து ஸ்லீப்பிங் பேக்கில். அதுக்கப்புறம் ராத்திரி எந்திரிச்சு, இஃப் யூ ஹவ் டு கோ அவுட் ஃபார் டேக்கிங் எ லீக் அப்படின்னா, யூ ஹவ் டு புட் ஆன் யுவர் 3 லேயர் சாக்ஸு, ஷூ. அதுக்கப்புறம் தென் யூ வில் கோ அவுட் அண்ட் டேக் அ லீக், யூனோ. பட் இஃப் யூ கோ அவுட் ஆன் மூன்லைட் அண்ட் when you stand there, you won't feel like taking a leak because அவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்னோவில் when you look at moonlightல. So, you know, like when you had to go through that struggle, I used to tell my producer, who was from England, on your answering day, the God will ask you for the biggest pavam you have done is taking a boy from Chennai, a tropical climate, bringing him to sub-zero temperature. So that's what he is kind of mentioning about. The problems of filming in snow are many, you know, because one, it starts with you have to take a camera down to England, completely degrease the camera. You know, with grease வந்து solidify ஆகிடும், டூத்பேஸ்ட் solidify ஆகிடும் பார்த்துக்கோங்க. அப்போது then they put carbon powder, fine carbon powder, அதுதான் lubricant to run. Then comes the question of loading the film into the magazine. Wildlife filmmaking, we go with minimum crew. We don't have assistant, attendant who is loading film and all that stuff. Probably it's actually waste of time talking about film today. It's digital time ages. But let me just narrate the experience. Film will stick to your finger and தோல் வந்து அப்படியே பிச்சுட்டு போயிடும், அந்த மேலே இருக்க ஒரு லேயர். மெட்டலை தொட்டிங்கனாலும் போயிடும். க்ளவுஸை போட்டுட்டு ஃபிலிம் லோட் பண்ண முடியாது, யூனோ. The lint will go into the gate, all that stuff. So we used to struggle hard, load each magazine of film, and then you sit in front of the snow leopard, and then ராத்திரி தூங்கும்போது, those days we didn't have this lithium ion which is now so commonly available. Those days it used to be very specialized, highly expensive batteries. In the lithium ion battery, cold achna power varadu. So you have to sleep with 4 batteries inside your jacket. Throughout the day you'll keep those 4 batteries. Adha connect panna da shoot panna mudiyum. So I mean, it's tough to shoot in the snow, but it's great fun. கிரேட் சார், கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சார் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்காருங்கிறது அவர் சொல்லும் போது கதையாகவே நம்ம கேட்குறோம். சார் ஜென்ரல் பாயிண்ட் ஆஃப் வருவோம். ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் பேசின விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு டெக்னிக்கலாக நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண விஷயமா இருந்தது. இன்னைக்கு இருக்கிற நிறைய பேரோட ஃபஸ்ட்டு விஷயம், நான் வைல்ட் லைஃப் சினிமோட்டோகிராஃபரோ வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகணும்னா ஃபஸ்ட்டு பெர்மிஷனே பேரண்ட்ஸ்ட்டு தான் ஆகணும். அதில் என்னப்பா சம்பாதிக்க போகிற, என்ன காசு வரப்போகுது, அதெல்லாம் வேணாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஜென்ரலாக அடுத்த ஜென்ரேஷன் அதுக்குள்ளே இன்டு த வைல்ட் அப்படின்னு போகணுன்னா அவங்களுக்குலாம் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? See, wildlife filmmaking ஒரு செப்பரேட் தியரி கிராமர் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. It's mostly all about your basics needs to be strong, okay, one. But அதை விட most important is you need to know jungle craft and spend time with nature. If you are serious to become a wildlife cameraman, 100% you can become. If I can become, why can't you? You know, very simple.
how much you a serious passion about it அப்படினு இத தவிர வேற எந்த வழியிலும் போக மாட்டேன் அப்படினு டிசைட் பண்ணா you can find easily a way into it. You start off with documentary, you start off with television. There is so much job opportunities. Yes, in order to pay for your bike, go for a dinner with your girlfriend, you need to earn only that much. Rest of the time you can go. Like Vandalur Zoo, when I was in school, rather I was in Film Institute, I remember, and Vandalur Zoo was just coming up. The way I made money was, there used to be one forest officer called Subrailu Naidu who was in charge of that. He is creating for the first time open moat system. Without a cage, animal ulla irukku. Paakradhukku natural-a irukum. So I used to borrow my father's camera, go there and click picture, rhinoceros standing, cage theriyakudadu, wall theriyakudadu. Kaatla irukka mari irukanum. That's it. Click that picture, come back. I used to sell it for 75 rupees, 80 rupees those days. Make a print, sell it to him. And that is the money I used to come back. Then we used to have something called a documentary practice, which we used to do at the end of the third year. So at the Film Institute, there used to be a great man called Mr. Arasu. Went, spoke to him, convinced him. I said, I'm going to go to Mudumalai and shoot wildlife documentary. Everybody agreed. We had some internal issues. Okay. We did not get enough amount of film. We couldn't get train ticket Panam. So then we went to Vedandangal. Then we went to Vandalur, sat there, and then we shot and we completed that film, Okay, great, sir. Sir, it's time for them to ask questions. Please. Hello, Alphonse sir. No doubt your achievements are extraordinary. We cannot come near you. Yeah, I mean, I've seen many of your films. My question is, you say a cinematographer, as a cinematographer, I could not do anything, or a cinematographer cannot do anything in the future film. I don't agree with you, because a film like Lost Emperor or Ponniyin Selvan, I mean, without a cameraman, both of them are not at all good films. So I don't agree with you. Number two, you said an African is a PhD in sensing animal behavior or great hunting and all. Did you read any books about it, or did you mingle with them and learnt something from them? And when you were shooting Babri Masjid, what was your moral stand? Okay. Well, it's not necessarily African. I said tribals in general. Tribals in general, I even today take them very seriously. Anybody talks about anything, we learn from them. Very simple. Leeches, if you go down to any rainforest, you have leeches as a major issue. If you look at all the modern American or British people who land in a rainforest, they all want to kind of take Baygon spray and all this pesticide and spray it on your shoes and stuff. There are simple techniques like, if you are the first man to walk, that's when the leech is waking up. Nothing. So நம்ம ஆனமலையில் போனோம்னா மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க மூக்குப்பிடி இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்து ஷூவில் காலில் தேய்ச்சிக்கிடுவாங்க. That's it. அதுவும் வேப்பெண்ணையும் இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா leech is not going to bite you. So there are always alternatives. There is so much to learn from them. That's what. Yeah. Yes. What did you learn from this? You see, ஒரு saying இருக்கு, ஒரு புலி வாழணும்னா ஒரு மான் செத்து தான் தீரணும். So it's part of life. It's part of cycle. Like elephant, when it moves into a forest, it will push trees down, but it will create grasslands. That grassland is ideal for herbivore. So there is so much for us to learn from nature rather than judge nature, honestly speaking. And that is our belief completely. And I quite agree with you. I'm not saying that the cinematographer has no role to play. What I'm talking about is very intrusive cinematography in cinema. Don't show your presence there. Just help yourself in storytelling. Create that period. As Ravi Varman has done in PS1 or Last Emperor. Yes, very much. You create that period. Control your colors, create that period. And but then stop there. I'm talking about, today there are cinemas where the villain is drinking water. They put a GoPro inside the glass and they will see and look at him through the glass. That's what I call the intrusive cinematography. Don't do technique for the sake of technique, because storytelling is more important than technique. Great, sir. Yeah.
தேங்க்யூ ஃபார் கொஸ்டின்ஸ். ஹூ இஸ் நெக்ஸ்ட்? யார் இருக்கீங்க? லிட்டில் பிட் லவுடர், இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க சார். டைனமிக் ரேஞ்ச் வந்து இப்போ டிஜிட்டலுக்கும் ஃபிலிம்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன சார்? டைனமிக் ரேஞ்சில் ஒவ்வொரு ரெக்கார்டிங் மீடியமுக்கும் ஒரு டைனமிக் ரேஞ்ச் இருக்கு. ஓகே, one of my strengths as a cinematographer, I could transition from film into digital. Number two, even in film, I had a great control because I don't know, my tiger will start from the highlight, it will walk towards the shadow. Okay, but I come from the school of Ansel Adams. I've learned something called the zone system, which if you start opening, reading the page, it will put you off to sleep. But if you push yourself and read it, and there are questions being asked, is Ansel Adams and zone system relevant in today's digital age? 100% it is relevant. Okay, dynamic range abdina basic, generally all it means is ஒரு ஃபிலிமுக்குள்ள ஒரு பீக் எக்ஸ்போஷர் போயிடுச்சுன்னா ஒயிட் ஆகிடும், ஃபுல்லி அண்டர் எக்ஸ்போஸ் கீழே போயிட்டீங்கன்னா ஒரு பிளாக். இதுக்கு நடுவில் there are so many tones of grey. எத்தனை ஸ்டாப் டைனமிக் ரேஞ்ச் இருக்குது அப்படிங்கிறது, that is very important. From my days of wildlife till today, I used to use a spot meter. I knew within my frame என்ன டென்சிட்டியில் இது விழும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். அது be it the white cloud in the sky or be it the shadows in it. So that has been my great strength. I mean, லெனின் சார் கூட முதல் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அந்த இதில் வாட்டர் பாடி கிட்ட ஷூட் பண்ணணும். மத்தியானம் 3 மணிக்கே போயாச்சு. The scene, because he is an editor, he is very clear. இத்தனை கட்டு தான் தெரியும் சார், இந்த லைட்டில் எதுக்கு ஷூட் பண்ணணும், சாயங்காலம் 5 மணிக்கு ஷூட் பண்ணுவோமே. யூனோ, I took a risk on myself the first time I'm doing with him. He said okay, பண்ணுவோம் அப்படின்னு. 5 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி நாங்கள் 5:45 சீனை முடிக்கிறோம். It came out so beautifully. It's because of the command that you have over photochemistry, you know. So the dynamic range for each digital camera today, you need to do a test. If you are seriously interested, I can try to give you a shortcut 2-minute thing. What you do is you take a gray card, put it against a black velvet. Black velvet, because black velvet has only 2% reflectance. Then put your camera in a dark room, light it up evenly, check it with your meter. Whatever is your incident meter reading, அதை செட் பண்ணி, that is zone 5. Zone 5 is equal to normal. அதுலேருந்து ஒரு ஸ்டாப் அண்டர் அப்படியே ஷூட் பண்ணிட்டுவாங்க. தென் அந்த ரீடிங்லேருந்து ஒரு ஸ்டாப் ப்ளஸ் you will know plus இத்தனை ஸ்டாப் வரைக்கும் இந்த கேமரா ஆர் திஸ் ரெக்கார்டிங் மீடியம் கேன் ஹேண்டில், இவ்வளவு அண்டர் ஹேண்டில் பண்ணும். அது தெரிஞ்சதுன்னா அது நெவர் யூ ஹேவ் அ ப்ராப்ளம். தென் யூ கோ ஸ்டடி பெயிண்டிங், யூ கேன் டூ இட். அதில் ஒரு பூனை அந்த கேரக்டரோட பேசிகிட்டே இருக்கும், இவன் மீன் எடுத்து கொடுப்பான், சாப்பிடும், திடீர்னு அதுவே கோச்சிட்டு போயிடும், அப்படிலாம் இருந்தது. நீங்கள் ஃபாரஸ்ட்டில் பண்ணுறது ஓகே, இதில் இந்த படத்தில் எப்படி உங்களால் பண்ண முடியும்? ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்தது. I want you all to kind of see, as he mentioned, 21st அன்னைக்கு Serene 3 o'clock there is the show of Storyteller. It's a story written by Satyajit Ray. So I have great respects for his cinematographer Shubhato Mitra. அவருக்கு ஒரு ஹோமேஜ் மாதிரி we studied his films and we said that அவர் இருந்தால் இந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு we did it as realistic as we can. அதில் there is a cat which is acting in that, which has performed very well. எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. It's very easy for me, you know, to how a cat will behave, what all it will do. There are certain things what you have to do is what will they react to அப்படின்னு. ஒன்று வந்து there is something called a catnip அப்படின்னு யூகேல எல்லாம் விற்கிறாங்க, இங்கே இந்தியாவிலும் கிடைக்கிது இன்னைக்கு. அந்த catnip spray வந்து is very powerful. It will react to that. So we had to make a cat eat dokla, and the Gujarati dish. There is no way it will eat. So என்ன பண்ணோம், மீன் எடுத்து முந்தின நாள் ராத்திரியை தண்ணியில் போட்டு ஊறிட்டு இருக்கு, கட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் அந்த மீனை. அதில் இந்த டோக்லாவை காலையில் டச் பண்ணி எடுத்த உடனே the smell is the key thing which works for it. Then there was another scene it had to react. பரேஷ் ராவல் வந்து ஒரு டயலாக் பேசினா திரும்பி அதுவும் ஒரு டயலாக் மாதிரி வாய் திறந்து பேசணும். டைரக்டர் மேலே எழுதிட்டாரு, எப்படியாவது எடுத்துக்கிட்டுட்டாரு. ஸோ இஃப் யூ கோ இன் டு யூடியூப், தெர் இஸ் சம்திங் திஸ் கேட் மேட்டிங் கால்ஸ்னு இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் சவுண்டுக்கு எனி கேட் எங்கே இருந்தாலும் இட் வில் ரியாக்ட். ஸோ வி யூஸ்ட் தோஸ் டெக்னிக்ஸ் டு. ஃபார் மீ இட் வாஸ் வெரி ஈஸி. I'm sure it's easy if you give it a little bit of thought. குழந்தை அழுகிற மாதிரி சத்தம் வரும்ல சார்? Exactly. Yeah. இல்ல அது வந்து நீ குழந்தை அழுகிற மாதிரி கேட்கறது, that's a
territorial fight. Okay. Okay. So that if you think the cat will get disturbed and it will freeze and it will look at you. Okay. But if you want it to react, then this mating call, they immediately react. Sir, you said in cinematography, the cinematographer shouldn't be intrusive to the storytelling. Likewise, has the camera ever been intrusive for you as a human being when you're in nature and you're experiencing the moment? And if so, which is the greatest or favorite moment you have not captured? That's in your eyes only. Initially, it used to be kind of very desperate. ஏதாவது ஒரு கிரேட் இதை பார்த்தா ஃப்ரேம் பண்ணணும், படம் எடுக்கணும், that used to be the thing. Now, of late, I've kind of moved out and said, I'd like to sit and enjoy the moment. I sit by a sunrise or a sunset happening, or a beach in the river and the rhythm of the waves. I just want to just sit and see it. I don't want to go sit and click it. It comes with an age. Once you age and when you realize what is Maya and what is reality, these are all Maya. This is unfortunately, துப்பவும் முடியாது, முழுங்கவும் முடியாது, because I am in show business at the end of the day. And here I am realizing about Maya. I don't know what to do. இது தவிர எனக்கு வேற எந்த தொழிலும் தெரியாது, So great, sir. Yeah. So we'll wind up the session. அது கரெக்டான ஃபினிஷிங் இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரே ஒரு பாயிண்ட் I just want to tell you all. I studied from the Film Institute. I have not assisted anybody. Okay? It's not that I am born genius or born intelligent. No. In my period, it was American Library, going to various places, wherever there was opportunity. Santanam there, go sit with Santanam, talk about photochemistry in Delhi, So, உனக்கு தெரியும் உள்ளுக்குள்ள உனக்கு என்ன தெரியாது அப்படின்னு. Today, if you go in search of it, every question, there is an answer in Google. Okay? Systematic. Otherwise, you will mature enough to find out the right answer and the wrong answer. But it's just question of if you have the effort. In my times, if I could come up, today you only have to put in 10% of that effort and then you can come up. Thanks to Santosh Shivan, he only gave me the opportunity to go down to Bombay and then get into features. And now I am a student of, earlier I started as a student of nature, then became a student of light. Today I am a student of cinema. I'm never going to cross that state of student, That's why still you are a student, that's why. Yeah, 100%. There is so much. What did I do originally? Nothing. George Eastman, he did something original. Ansel Adam did something original. Arnold and Richter, they did something original. Nothing we've done. We only just, every frame that I shoot also is somewhere influenced by various, either a painter or a cinematographer or Henry Cartier-Bresson, Thanks. Okay, sir. Sir, கன்வென்ஷனோட எண்டை நான் சொல்கிறது என்னென்னா, எவ்ரி பீப்புள் காட் இன்ஸ்பைர்ட் பை சம் ஒன். நீங்களும் அந்த டைமில் ஆடம்ஸ் நேம் கரெக்டாக ஆடம்ஸோட இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க. இன்னைக்கு பீப்புள் ஹூ வாண்ட் டு இன்ஸ்பயர் பை அதர்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண நல்லாயிருக்கும், இந்த 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 எடுத்துக்கிட்டால் இந்த ஃபியூச்சரை நோக்கி பயணிக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தேவைப்படுது? To be very honest, don't follow anybody. Follow your instinct. உள் மனசு என்ன சொல்லுதோ அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. ரெஸ்பெக்ட் யுவர் ஓன் இன்ஸ்டிங்க்ட். தட் வில் கைட் யூ. த பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரகிள் இஸ் டுடே இஸ் டு கம் அவுட் வித் சம்திங் ஒரிஜினல். தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரகிள். இஃப் யூ கம் அவுட் வித் சம்திங் ஒரிஜினல் விச் யுவர் ஹார்ட் இஸ் டெல்லிங் யூ, half the battle is won. It's you need lot of purity and clarity of thought. வேற ஒன்றும் இல்லை. அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் லோவாக இருக்கும்போது யூ சடன்லி திங்க் தட் ஐ வாண்ட் டு ஃபாலோ திஸ் சீனியர், திஸ் கேமராமேன் டிட்ஸ் திஸ், அதை பண்ணார் அந்த படத்தில் ரோஜால, இது ஐ வில் ஃபாலோ இட், காப்பி இட். இட் நெவர் ஒர்க்ஸ். த ஒன்லி சினிமா விச் ஹஸ் ஒர்க்ட் இஸ் வித் ஒரிஜினல் திங்கிங். ஸோ இஃப் யூ கேன் கனெக்ட் வித் யுவர் ஹார்ட், அதுக்கு தான் then you need proper yoga, you need proper meditation. Can you connect with yourself? Might be kind of for your age group, which I'm talking very high, but that's eventually, it's part of life. You have to grow up, you have to mature, you will come out with something original. தேங்க்யூ சார். இந்த டைம் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு நாட் இனஃப். ஒரு ஃபுல் டே, ஒரு ஹோல் செஷனே நீங்கள் பேசுகிறதுக்கு அவ்வளோ கதைகள் இருக்குது. சாரோட செஷன் நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னால் எப்படி சொல்லுங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். வில் கிவ் வித் த கிளாப்ஸ். தட் வில் பி அ கிரேட் ஹானர்.
Dr. N. Booma, Principal of Avicii College of Arts and Science, to honor the chief guest with memento and bouquet. I now request Mr. AVM K Shanmugam Sir, Secretary, Avicii College of Arts and Science, Joint Managing Director AVM Productions Private Limited, and the patron AVM's Masterclass to honor the chief guest with memento and bouquet.